हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिद्धि पंजाब। सो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਗੇਨ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਕ੍ਰੈਂਬਲ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਫੋਲੋ that discussion also to cover that question. Today we are going to discuss the next question that I posted today in the Telegram group. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ Telegram group ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ, go into the description link. You will get a telegram group there, ਉਹਨੂੰ join ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ updated information ਉਸ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, right? ਸੋ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਕੋਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੈਡੀਕੇਟਡਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। all those students who have not yet completed their world history syllabus, who are struggling to understand the concepts of world history, they should join this course. देखो world history एक काफी सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट है इन द मैनर दैट इट इज आस्क्ड इन प्रीलिम्स। ਸਿੱਧਾ MCQ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 15 ਤੋਂ 20 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਟਲੀਸਟ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੈ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਇਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਗੈਟ ਮੋਰ ਮਾਰਕਸ ਇਨ ਆਰ ਐਸੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਮਲਟੀਪਲ ਵੇਜ਼ 'ਚ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੌਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਫ ਵੀ ਵਾਂਟ ਅ ਰੈਂਕ ਇਨ ਟੌਪ 10 ਐਂਡ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਿਕਿਉਰ ਦੀ ਰੈਂਕ ਆਫ STM, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵਨ ਸਚ portion which helps a lot in understanding every part of the syllabus. Even ਅੱਜ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ 'ਚ ਕਿਵੇਂ क्या इवेंट्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਹਮਾਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ? ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, UN ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇਮਰਜ ਹੋਇਆ, USA ਹੀ ਕਿਉਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ? all of these the present is hidden in the past that have was there in the history. So इसीलिए world history पढ़ना बहुत जरूरी है। Do join me from 14th November. Live classes will be starting Monday to Saturday 3 to 5 PM classes ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਨੋਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰੀ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਟੂ ਕਵਰ ਦ entire syllabus in a useful manner, right? So do consider joining. Message कर सकते हो ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ if you need any more details, or you can check the description box also for the link of the course, right? Let's discuss the question. Industrial revolution was a mixed blessing. Comment, right? PCS ਨੇ question ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਕੰਪਰੀਹੈਂਡ, ਰਾਈਟ? ਲੈਟਸ ਡਿਵਾਈਡ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਇਨਟੂ ਟੂ ਪਾਰਟਸ, ਕੰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਸਟਰਕਚਰ। ਐਜ਼ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ, ਹਰ ਆਂਸਰ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਏਗਾ। ਕੰਟੈਂਟ ਇਜ਼ what part what you will write in the answer exactly, and how the ideas will flow, right? Let me just tell you the structure of this question. Industrial revolution was a mixed blessing. Comment, right? So you can start by introducing industrial revolution. Industrial revolution ਸੀ ਹੀ ਕਿਆ, right? ਕਿਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਇਹ ਇਮਰਜ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕਿਆ ਸੀ, that is briefly you can write in the introduction part, right? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ mixed blessing, ਠੀਕ ਹੈ? mixed ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ, this was mixed, राइट? मिक्स्ड ब्लैसिंग। सो मिक्स्ड ब्लैसिंग क्या कह रहा है, मतलब ਇਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਪ ਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਪ ਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਯੂ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਇਟ ਵਾਈ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਰਾਈਟ? ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕਿਆ ਸੀ, ਐਂਡ ਦੈਨ what were the why is it called mixed blessing, मतलब ਇਹਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨੇ ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ, ਰਾਈਟ? Finally you can conclude with the overall view on industrial revolution, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। if you follow this pattern, you will get good marks in the answer, right? Now let's see what could be the content कि ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਚ ਲਿਖ ਕੀ ਸਕਦੇ हैं, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? So starting with the what part, what is industrial revolution ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। basic definition ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। industrial revolution was basically moving away from human power or human labor, you can say, and moving toward the power of machines. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ machines introduce ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, that is what resulted in industrial revolution, ਠੀਕ ਹੈ? revolution ਕਿਉਂ? ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ ਮੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਟ ਨਾਓ ਯੂ ਹੈਵ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਮਸ਼ੀਨ। ਦਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਮੇ ਬੀ 10 shirts in one day, right? So that is the kind of kranti these machines introduce. That is why it is called industrial revolution. Production levels बहुत increase हो गए सी, output बहुत increase हो गया सी,
राइट। सो अगर फीचर्स देखने होण ਆਪਾਂ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ਦੇ न्यू काइंड ऑफ मटीरियल यूज हो रहा सी आयरन स्टील ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ नहीं यूज ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਪਰ ਬ੍ਰਾਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਟਲਸ यूज ਹੁੰਦੇ ਸੀ बट नाउ iron and steel will be used in higher quantity. New energy resources will be used, right? New type of steam engines, new type of energy resources will be used, new machinery, spinning wheel, steam engine, communication devices, everything will change. Factory system nawa emerge hoega, transportation communication systems ch changes aaye, the new developments in science that will push the industry, right? A basic features see that define the industry or industrial revolution. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਟ ਕਾਲਡ ਅ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਏ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਸੋਸ਼ਲ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਆਏ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕਿਆ ਸੀ? ਐਜ਼ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ, ਮਸ਼ੀਨਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈਆਂ, that means the level of production that boomed a lot, right? So agriculture revolution आई, agriculture च ਜਿਹੜੀ crops ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਕਾਫੀ higher levels ਤੇ now we could produce, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ agricultural production ਕਾਫੀ increase ਹੋਈ। ਜਦੋਂ agricultural production increase ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, when we have surplus that we are producing, we will be able to sell it also, ठीक है। So we started selling to the outside world, that gave higher promotion to international trade, right? ਇਹਦੇ ਨਾਲ growing population, ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ population increase ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ increasing food ਮਾਤਰਾ ਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਿਊ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨਿਊ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਯੂ ਵਿਲ ਸੇ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਘਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਟ that is not ਸ਼ੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਸੌ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਬਟ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ more skilled type of jobs were also produced. So more skilled jobs rather than labor type of jobs were also produced at that time. Standard of living of people started rising. Skilled job ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਵਧਣਗੇ। ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਜ 'ਚ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ all of us will get richer to certain levels because of which the standards of living will rise, ठीक है। पॉलिटिकल चेंजेस काफी आए, नवी नवी आइडियोलॉजी, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, इक्विटेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, all of these are the result of industrial revolution, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜਸ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਬਹੁਤ ਆਏ। ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ a rural based society see, but with the coming of industrial revolution, with the introduction of machines, we started shifting to industrial life and also to city based or urban life, right? So this process of urbanization, movement from rural to urban cities, that is what began with industrial revolution. नवे urban centers develop होने लग गए। For example, Manchester is सब तो best example city in Britain, the first you can say set of cities to industrialize, so it kind of transformed into an urban center, right? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह तो प्राइमरी नेसेसिटीज लाइक फूड, शेल्टर वगैरह, क्लोथ वगैरह भी बहुत हाई क्वांटिटी विच ते चीप प्राइसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ that also helped the people। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕੋਜ਼ ਮਸ਼ੀਨਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਲਾ ਵਰਕ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ tiring unpleasant jobs could now be done with the help of machines, and ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿਊਮਨ ਕੋਲ ਲੈਸ਼ਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਇਵੋਲਵ, ਯੂ ਕੈਨ ਵਰਕ ਔਨ yourself, that started increasing, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਰਟਸ ਤੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਿਹਲਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਦੇ ਸਟਾਰਟਡ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਡਰਾਇੰਗ, ਰਾਈਟਿੰਗ, ਲਿਟਰੇਚਰ, all of these things developed as a result of IR, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਇਟਸੈਲਫ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਆਈਆਂ, ਸਪਿਨਿੰਗ ਵੀਲ ਐਂਡ ਸਪਿਨਿੰਗ ਜੈਨੀ, ਸਟੀਮ ਇੰਜਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਈ। ਬਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਨਿਊ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੀ ਇਮਰਜੈਂਸ ਹੋਈ, ਨਿਊ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮਸ, ਨਿਊ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮਸ, all of them were powered by industrial revolution. That is why ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, right? So all of these were the reasons that we call industrial revolution as a blessing, but it was a mixed blessing,
again mixed blessing, that means it had some ill effects also. So ill effects kya si? Environmental degradation, one of the worst impact। मैनचेस्टर की ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं, ਇਹ ਸਿਟੀ ग्रो ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈ बट ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਗੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸਿਟੀ ਤੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡ ਫਲੋਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਦਿਸ ਗਟਰ, राइट। सो मतलब ये प्रोडक्शन इकोनॉमिक बूम तो बहुत दे रही है बट एक खुद सिटी पूरी बर्बाद हो गई है, राइट। this kind of environmental degradation they brought out। global warming ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਜਰ ਕਾਜ਼ ਇਹੀ 1750s ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹੀ ਮੇਜਰ ਕਾਜ਼ ਹੈ, right? Societal changes ਆਏ, urban working class, proletariat, new labor class that were living in poor conditions ਇਹ emerge ਹੋਈ। slums ਦਾ phenomena ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕ rural areas ਤੋਂ urban centers ਵਿੱਚ move ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। they still do not have good work or money, right? ਉਹ labor ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ act ਕਰਨਗੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਣਗੇ, so they will not live in luxury houses, rather they will be living in slums because that is only thing that they could afford, right? slums ਚ ਕਿਆ ਸੀ? unhygienic conditions, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, overcrowding, crime rate was very very high, growth development opportunities ਘੱਟ ਹੈ, women ਤੇ crime, childly education ਬਹੁਤ limited ਸੀ। so that is why this again is a negative impact, right? ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, if you live in Delhi you can see it by the railway station, if you live in Chandigarh 25 sector ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, right? these are all examples of industrial revolution and urbanization's ill impacts, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਵਿਮਨ ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਸਟ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਲੇਬਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ, ਲੌਂਗ ਆਵਰਸ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ, ਪੂਅਰ ਪੇ ਸਿਸਟਮ, exploitation in physical and sexual manner, all of this started because of industrial revolution, ठीक है जी। कैपिटलिज्म ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਇਮਰਜ ਹੋਇਆ ਵਿਦ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਬਟ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਲੇਬਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, not just women children but otherwise also work conditions were very poor for the laborers, long working hours were there, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, safety conditions were very poor, hazardous working conditions ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਮੱਚਣੀਆਂ, ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਜਾਣਾ, all of that was very common because safety standards follow ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, right? so labor exploitation became very common, inequality increase ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀ, ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। so the gap between rich and the poor it widened, inequality is widening since the era of industrial revolution, right? now machines introduce ਕਰਨ ਕਰਕੇ handicraft industry ਵਾਲੇ ਜੋ craftsmen हैं they lost their relevance, ठीक है, क्योंकि handicraft work is a very expensive work but machine made goods were cheap, okay? so they were replaced, they lost their jobs, they lost their livelihoods, we also lost many elements of our cultural wealth, right? ये भी लिख सकते हैं, cultural wealth also got eroded, ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ raw material, ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ labor, it needed market also, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ European countries they started looking out to colonies, that is why colonization या imperialism ਨੂੰ ਵੀ boost ਮਿਲਿਆ, right? now these countries they started fighting for colonies also and that is what resulted in world wars also, ठीक है। so मतलब industrialization ने अच्छे impacts ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ but it had many ill impacts also and that is why it is being called as the mixed revolution, right? you can see the impacts of industrial revolution here, child labor going on, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸਿਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, environment ਦੀ ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਹੈ, slumization ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, all of these were the impacts of industrial revolution, right? that is why it is being called as the mixed blessing। so ਇਹ ਸਭ points ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, you will get good marks, 15 marks ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 marks ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ if you cover all the marks। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ points ਨਹੀਂ ਹੈ, you feel that your world history content is still weak, you can join this course where we will be discussing all of these things in detail, right? ਹਰ topic ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ pictorial manner ਚ ਆਪਾਂ cover ਕਰਾਂਗੇ। that is all for this, if you have any query contact us at this number, thank you so much for joining।